ñoo ko déggandoor bu bàkka bi jibee rek xam leen ne seeni iti xew-xewi jamono tàmbaleeti na ñu leen a jaajëfal bu baax a baax ci kóolute bi yaakaar bi nga xamante ne am ngeen ko ci ñun ba tax nag yàlla bu yaakaar tas waaye bu ñu fi toggee di ekkati kaddu jotaay rek waxuñu si suñu bakkeen askani réew mi lañ fi toggal muy di Voice Out Digital muy kaddu askan bi miin ngeen ko taamu ngeen ko mu doon li nga xamante ne mooy doon li nga xamante ne mooy seen programme yi xew-xewi jamono lépp loo xamante ne war na jamono rek jamono dina ci waxtaane ñu ne réeroo amul ñaaka waxtaan moo am Aïcha duñu wees benn time tey nag ci suñu programme yi itti xew-xewi jamono fas nañu indi waxtaane ñi nga xamante ne fii Angleterre gis ngeen di ma solo sax moo leen a wane bokk naa ci ñi nga xamante ne wax digga ne yàlla ñu ngay jox respect queen bi ki nga xamante ne wax digga ne yàlla mooy Her Majesty Queen Elizabeth moom mi nga xamante ne wax digga ne yàlla fas yéene nañ koo jox boromam niki lundi si yàlla àndee dinañ ko yaatal li nga xamante ne mooy programme bu tege nan la ak naka la waaye nag dañ cee xuus rek duñu ci dugga bu baax bu loolu wéyee tamit xam ngeen ne last week jot mayut ñu ko pour ñu waroon a mun a waxtaanee ci mbiri Omar Wali li nga xamante ne def na ko journalism si Gambia li nga xamante ne mu ngi koy gàkkal ñeena ci suñu ay journalist yi seeni ay jikko seeni ay attitude yi nga xam ne ñoom ñoo war a defar réew mi ñu gis na ñoom ñooy ñaaxal réew mi moom itamit dinañ ci waxtaanee parce que waxtu mayut ñu ko woon mooy Omar Wali last week waaye boobu tamit du nekk loo xamante tamit dinañ ci taxaw lu bari dañuy rek tibba rek jàlla dem doxi suñu soxla parce que nekkul suñu boppi waxtaan bu loolu wéyee tamit dinañ jàll ci ministres yi nga xamante ne wala xale yu góor yi nga xamante ne wax digga ne yàlla gis nañ ne ay kilifa lañ seeni ay naked videos di génn lan lañ ci ekkati ci wàllum waxtaan moom itamit dinañ ko indi tegaleen ko tey ci seeni taabuli xew-xewi jamono bu loolu wéyee li nga xamante ne mooy doon suñu key topic bi mooy doon li nga xamante ne rey bi ci suñu ndaw gis nañ ko jéggi na dayo lool lana ko sabab lana ko waral barki démba ni ki aral ba ñun ñëpp gis nañ videos yooyu ñun ñëpp gis nañ li nga xamante ni mooy article boobu related with Kumba Siñaan mi nga xamante ne rey na ki nga xamante ne mooy boyfriend am du jëkkër sax far mu rey ko lan lañ ci gis lan mooy si suñu gis-gis ñu war koo mun a yaatal war cee mun a waxtaan jërëjëf jëf comme ni ñu ko waxee ci qualité bi ak li nga xamante ne toppa bi nga xamante ne saa yu ñu toogee rek yéen a ngee toppa di ñu seetaan di ñu bàyyi xel kon rek su ko defee rek laata ñuy wés benn time queen bi dinañ ko jox boromam niki lundi su soobee yàlla muy on the 19 fii nag liggéey amu fi wax dëgg fa ne yàlla boutique yëpp a tëj Marks and Spencers ñoo njëkk a announce ne duñu ibbi wax dëgg ne yàlla lu rafet boo koy def nit ñi dañ la cee toppandoor boutique yëpp toppandoor ko kon nag liggéey amut fii ci ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci wàllum supermarket wala di liggéey ci wàllum government flights yi tamit gis nañ ne nekkuñ di jóg British Airways bu ñu fàtte ne queen bi lépp loo xam ne it is related with British rek dañ koo xono dañ koo jox li nga xamante ne muy giddaam ba tax nag British Airways tamit ekkati nañ génne nañ li nga xamante ne mooy information di ko jox public bi pour wane ne seeni flight du jóg seeni flight du daanu yëpp pour xono ki nga xamante ni wala pay last respect ci queen bi nga xamante ni dañ koy jox boromam niki lundi lopitaan yi nag ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci health sector bi ñooñu wax naa ko bu nekk bi yëngatu sax ñoom fu ñu jaar dañuy liggéey ñoom am nañ liggéey waaye nag nii la tëddee waaye ba tey nag gis nañ tamit ñoo xam ne ñu ngi rang ay 5 hours 10 hours 12 hours pour dem xono ki nga xamante ni mooy queen bi pour pay last respect kon ñu seetaan vidéo boobu nga xam ne BBC jox nañu ko su ko defee rek ngeen xool lan moo nekk di happen xam naa nag am na ñoo xam ne bàyyi ñu ko xel bu baax kon ñu dem rek seet ndax dinañ ko mën a jot den su ko defee rek ñu won leen ko ngeen xool tuuti xam ne lu ñu naan ndey yi duñu benn man koo doog a gëm yaay yi duñu benn maxaama yi duñ benn nit ñi duñ benn bés ni ki tey wax dëgg ne yàlla gëm naa ko gis ngeen li yëpp ay doomi aadama la ñoo xamante ne dañ rang rek
pour gis body queen bi waxuñ ne dañoo ibi kees bi de lii dañ rek ma play ko su ko defee rek ngeen am an interview of what is going on foofu noonu ci London. Hello and good morning from Westminster, where Her Majesty the Queen is lying in state. All through the night, thousands of people have been queuing for hours to file past the coffin and pay their respects. You can see many of them behind me and around me, back and forth across the gardens here and for miles along the River Thames. This whole process will continue 24 hours a day until Monday morning, the day of the funeral, at 6:30 a.m. Now, the queue to see Her Majesty is currently around 3 miles long. People who travel from across the UK and from all over the world, they are joining. No, wax dëgg ne yàlla tubaab maa ngi doog a xam ne ñu bari jot lañ waaye nag deneen lañ ma jàngalaate muy li nga xamante ne mooy bugga seeni réew wax naa ko te duma tay di ko wax parce que nag li bokkut ci bugga sa réew mu nekk queen boo xam ne dee na ku nekk jógee dëkk bu nekk ñëw ñun nag luñ ci mën a jàngee Gambie ñun suñu yëf si jógee ñun dafa nga forcer ay nit ñi comme lu ci mel ni ki suñ London wigi wala mu am ku important ku dee foog nga forcer nit ñi naan génna leen lii nag am jot romb ko man suma jëmi boppa nekki ëllëg liggéeyu ma woon bëggoon naa cee dem sax waaye bu ma gisee rang bi ma ne déedéet li jaralot na ko wallahi lal azim rang bii nii gisuma kenn ci kaw suuf koo xam ne jaral na ma maay rang ay 12 hours waaye nag ñoom ba tey ñoom tubaab bi ba tey ci ñoom wax naa la am na di good side waaye ñoom it dañ dee jàpp seeni boppa ci lu baree bare ci lu bari mooy lan suñ demee tey ci lopitaan bi waiting time bi dañ ko dee kaas dangaa dégg ñuy kaas naan di waiting time is too long waaye nag ñoo xam ne am na ñoo xam ne faraan nañ fa a night before sax pour mun a dem rek siyaare queen bi doo ko gis sax parce que keesam bi dañ ko siil ba nga xamante ne nekkul glace dangaa ñëw rek taxaw ne ñi sujut nañ ñi ko gom ñu dul sujut taxaw ne ñaanal ko def seeni cross bi waaye tamit BBC woon nañ nit ñi tey queue bi dem na ba 5 miles dañu ko tëjoon ñu ne duñ ko ibi ba ci ngoon si xaw ma ndax ibi nañ ko parce que géej bala ma doon ñëw toog fii seetaanuma pour war a mun a am an update waaye di leen ne queue bi dem na ba 5 miles nit ñi bàyyi seen soxla ñi ànd ak seen doom yi history nag jaral leen lu nekk angale yi ku leen xam ne history lu mu leen jaralul rek amut si ñi fi yaagaa di ko wala ñi fi nekka history jaral na leen lu nekk luñ munti am rek history jaral na leen ko mu doon nag koo xamante ne ñeena ci ñoom dañ màggale ak queen bi xam nga ne mu nekk télévision boo xam ne nekkul comme GRTS British télévision bi muy BBC nekk na loo xam ne lépp luñ génnee rek angale yi trust nañ ko lépp luñ génnee rek angale yi fulaal nañ ko lépp luñ génnee rek xam nañ ne black and white paper bépp information buñ fa génne rek xam nañ ne information bu wér la te óor trust boobu noonu lan nag askan bi am ba nga xamante ne lépp lu BBC wax rek ñoom dañ koy daal di ko ubbi kon lii lañ fi gis mu doon lu doy waar nag wax dëgg fa neex yàlla ëllëg man di kon bëggoon naa dem sax wax dëgg neex yàlla ku nekk ci réew ba njiiti réew bi wàccee liggéey da ngay def ñu réew mi wax dëgg neex yàlla bu ñu fi toogee xëj fi tamit dinañ salut ki nga xamante ne mooy Her Majesty the Queen moo tax rek ma ne ma def topp fekkee ma ci boole gannaaw nag ci réew mi laa dëkk ci réew bi fekkee boole ma ci ma def samay ñuul rek ku ci nekk nag gëm li nga gëm ñoom xëj na ñuul lañ gëm ñun weex lañ gëm waaye nag dara du ci yaaxa ma rek ma def sama ñuulaay rek ànd ak ñoom su ko defee rek ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko te jégal ko kon niki londi fii place yu bari dinañ tëj supermarket yu bari dinañ tëj di gën a ñaaxaat Gambien yi rek bëgg ngeen yi fi last minute ñi dem shopping am njaboot génn leen def seen shopping yi on time su ko defee rek nga xam ne doo leen am benn disturbance xale yi du ñàkk a lekka yu ñoo am ci kër bi kon nag lii information boo xam ne may na woon ma jaara leen ko waaye nag duñu ci taxaw lu yàgg kooku queen bi la ñoom ñu ngi def seen yëf ñu seeti suñu yëf mooy wal waxtaan ak askani Gambia kon ñu dem seet li nga xamante ni am nañ ko after bu ñu amee queen bi next on our list muy ki nga xamante ni mooy Omar Wali waaye laata ñuy seeti Omar Wali li mu def rek dañ bëgg a askan bi tam xam young journalist yi tam ñu xam fan naa yi nekk na yoo xam ne war nañ di ko seetaan war nañ di ko bàyyi xel laataa ñuy ñëw ci Omar Wali pour war a mun a def suñu analysis kon ñu dem seetaan ki nga xamante ne mooy Mr Essa William moom mi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla xam-xam màcc na lool ci journalism te wax dëgg ne yàlla li moo def mun na ko xam na ko teg na ko ci yoon teg na ko ci ay ethics tam ñu seetaan ko laataa ñuy ñëw ci Omar su ko defee Omar sax suy seetaan tam dina bàyyi lee xel xëy na next time buy defati rek dina mun a bàyyi yi xel ñu dem seetaan Mr Williams. Character and unimpeachable ethical and moral standards, of which I was privileged to be a part. I'd like to proceed to the core of the matter. It was the combined view of the judges that most of this year's entries were well below average and frankly disappointing. The overall performance, we thought, was bad, with only, as you shall see in the awards, a handful of names coming up over and over again. It was clear that
A lot of preparation didn't go into many of the entries, and as a result, opportunities were missed. There was a prevalence of editorial deficiency, in other words, laziness on an epic scale. There were even instances of derogatory language unfit for broadcast, making it an air. We had examples of clearly lifted works from academia being passed off as journalistic, and a few instances of plagiarism. On the whole, it was not a good specimen of robust, honest, or ethical journalism. We previewed and reviewed every single entry based on the criteria given to us in our terms of reference by the GPU. Let me also state that we decided, in the interests of fairness, not to include entries for foreign news outlets. The reason we came to such a conclusion was because, in order to create a level playing field, it would not be right to pit entries that have been rewritten and corrected by news organizations around the world, major ones, if I may add, with the benefit of world-class editorship, against entries for media houses in the Gambia with a far limited capacity. The panel was deeply concerned about the gender gap. Of all the entries shortlisted, only 14%, yes, 14% of the entries came from women. The panel also noted with dismay the lack of entries for the women's reporting category, which then translated into a lack of gender-sensitive reporting. We couldn't quite put our finger on the reason why such gaps exist. In the overall reporting of stories, men were 4 times more likely to appear as sources than women. Serious work needs to be done around taking the reporting of issues that affect women seriously. The question of women and representation also ties into the wider scope of development report and ignorance. After all, the job of the media is to educate and inform. Agriculture and health entries also reflected this and the issues they face on a daily basis. This should be journalism aimed at lifting them out of poverty and ignorance. After all, the job of the media is to reporting of issues that affect women seriously. The question of women and representation also ties into the wider scope of development reporting and the lack of entries in this category. We all agreed that as a developing country, the Gambia's journalistic output should reflect stories about ordinary people and their lives and the issues they face on a daily basis. This should be journalism aimed at lifting them out of poverty and ignorance. After all, the job of the media is to educate and inform. Dega ngeen lan lan wax foog naa dega nañ lan lan wax loolu laa bëggoon a jël mooy journalism dafa war a relate into people's life, not individuals' life. Li askan bi di dunda moom laa leen bëgg a indil journalism loolu la war a mun a cover. Journalism Gambia gis nañ ne fu mu nekk nii parti lal na ko moo tax ma indi Essa Williams li tax ma indi ko mooy foog naa dega ngeen li mu wax. Journalism, being a journalist, yow yaa war a nekk kaddu askan bi. Omar Wali nag ñu gis ko mu nekk journalist, man nag ma bokk ci ñi ko naw lool. Bokkoon ci ñi ko naw lool ba tey sax dama ko naw parce que mistake daf dee am te xëy na mistake la woon. Te ku ci nekk nag ci métier bi nga munee foofu nga dee daanoo. Ndax moom si boppam Omar Wali sax mu ngi bàyyi ji xel yi nga xamante ne ethics of journalism moo la ko may. Waaye nag Gambia xam nga li ma gis mooy journalist by dress code. Sol vest bi, Xhew vest bi, ñu binda fa press nga ànd ak Marie Randoor bi. I was very disappointed with Omar Wali. Reaction am boobu nga xamante ni def na ko. Xam naa ñu bari nañ ne waaye Eva mi lu tax mooy indi lu yaagal li. Oh yes, yaaga na waaye last week amuñu woon jot pour war koo mun a indi. Su ko defee rek Omar Wali tam ñu gën koo fàttale doomi Adama te ku ci nekk rek métier bi nga munee foofu ngay tarxiise. Moom ak Sankara kon su ko defee rek nañ dem seetaan ñi nga xam ne jotuñu woon li jot a xew wala lu happen diggante Omar Wali di wax ne an NPP member kooku du woon journalist war a ñëw foofu was so on call for Omar Wali bi yoon yow yaa daanu be xalango Omar Wali, people look up to you, people like me look up to you. You were once
correspondent for BBC du ñuy jël cuune right now ni before ma doon ñëw I have done so much research about you on Google awma any information about you Omar Wale li ma gis rek mooy link ndax yow yaa ko defa def pour bugga nit ñi fay ñu dugal ñu sign pour mun a am sa portfolio o war a mun a am a profile about you te du yow keena ñu bari am nañ ko tey soo ne Eva Sarr soo demee Google doo mun a gis lu bari ci ñun nekk na loo xamante ne fan naa ne Omar Wali fii nga waroon a mun a développer sa bopp waaye ñu dem rek seetaan den dinaa indi Omar Essa li mu wax journalism warut a nekk yow lu la neex li neex wala li neex nit ñi wala ñu laa may xaalis wala ngay samba mbayaan wala nga bokkal sax si a political party it is not journalism at all yow instead yaa ngay def PR yaa ngay def PR Omar Wali wax nañ ne Ghana la jànge dem naa pour bugg a xam ban boor naka la jaare naka la dem ba up to university ba dem University of the Gambia foofu la ñoo ne foofu la jaar awma any information on Google awma benn information li ma woon mooy ma dem si Instagram page am bi am na Twitter yi rek la ma woon te si kanam tuuti dinaa leen ko ibil ma ànd ak yéen parce que ñëwuma pour teg dara si ndonda nit loo xamante ne du dëgga pour Omar Wali war a mun a def loolu and who is a journalist pour Omar Wali wala mun a taxaw am di gos ne he is not a journalist foog naa ne that question Omar shouldn't have come from you who is a journalist and what is a journalist and a job description of a journalist Omar Wali mooy lan xëy na journalist ñun dañ fii ne soo amee degree rek nga ko mun a def képp koo xamante ne mu ngi tas xibaar teg ko ci yoon teg ko ci ethics rek mun ngaa ooyee sa boppa journalist waaye dafa am codes tam ak ethics yoo xam ne danga ko war a mun a toppa te yow Omar Wali danga daanu si ethics and si codes yi nga xamante ne yëpp umbara ko Essa William tam wax na lu bari loo xam ne ñu bari bàyyuñ ko xel si journalism mu ne dañ amoon entries yoo xamante ni bii yoon muy 2021 buñ génna noonu mu ne most of the entries were below average exact nekku na words yooyu la use waaye damaa def suma analysis below average te fu mu nekk ñaata online media houses lañ am te foog naa ne lii should be regulated before ñuy dem ci kaw nañ leen regulate suñ boppa Omar Wali yow war ngaa bokk ci ñoo xamante ne based on your experience si ñoo xamante ne dangaa regulate the media in the Gambia ñoo xamante ne yow war ngaa bokk ci key people yi nga xamante ne they can regulate like just Essa William yi moo def yi moo indi suma classe bi nga xam ne ñun ñu ngi ci bugg a dugga wala ñu ngi ci doog a dugga mu neex ñu nga direct ñu but sa direction was very undone and uncalled for ñu dem rek seetaan Omar Wali den su ko defee rek indi ko last week mënuñ ko wan a indi nag moo tax yéen nag ñiy wax naan dafa passé fii dara duy passé because mu ngi ci internet bi ba tey kon may leen ma tuuti rek ma seetla dinaa ko mun a am Omar ak Sankara su ko defee rek ñu indiwaat ko moom Omar Wali video baa ngi ni gis naa ko unlimited social media from just £10. Express your disappointment, Mustafa, but ma share video bi rek for allowing an NPP supporter to this press conference. Can you imagine? Disrupting our press conference. I think such events are not for people like him. It's for journalists and authorities. So next time, please, in such a major press conference, we don't want to see people like him here. Honorable Minister, I'm going to respond. Omar Wali Mr. Bahum, I didn't even realize he was in this hall. Number two, he has a press card. He's a journalist. He's a bona fide journalist just like you are. He has a right to enter any press conference, ask or answer questions as he wishes. However, the right he doesn't have is the right to come here and rudely interrupt meetings when they are ongoing. So if you are disappointed in me, I'm equally disappointed in you because your lack of respect is the reason why you're addressing the chair like that. So no. Yes. Video boobu de xawma fu mu dem yëpp delete na ma indiwaat ko rek am na lu ma laal ma ibi another window ma ne ko ma ibi kon yéen a ko dégga dama bëgg a jël word sami exactly rek may leen ma tuuti rek yéen ñi nga xam ne xëy na bàyyi leen ko woon xel these are important things yoo xamante ne war nañ ko mën a address honestly ma seet rek ndax dinaa ko amaat
the other one goes to Mr. Sankar. You express your disquiet with Mustafa, but I think we are equally disappointed in you for allowing an NPP supporter to this press conference, disrupting our press conference. I think such events are not for people like. And the other one goes to Mr. Sankar. You express your disquiet with Mustafa, but I think we are equally disappointed in you for allowing an NPP supporter to this press conference, disrupting our press conference. I think such events are not for people like him. It's for journalists and authorities. So next time, please, in such a major press conference, we don't want to see people like him here. Honorable Minister, foofu rek laa ko stopé si Omar Wali before may ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy ministre bi ma wàccee ko rek because Sala mu ma doon wax ne where are you hiding Sala xaw ma ndax yéen a maa gis léegi let me know if you guys can see me ma indi my face rek su ko defee ma mën a def sama analysis Omar Wali xoolal words yu use rek we shouldn't allow an NPP supporter mu ne ba pare mu yokk si mu ne disturbing our press conference is for journalists and authorities. How dare Omar man bu ma ko gisee dama rus wallahi lal azim respect bu ma amoon ci Omar Wali tuuti mu drop waaye dama ne let me give him another chance. I look up to you Omar Wali sa yar ak sa teggin soo toogee waaye nag comme li ma dee wala ñu bari we all are being deceived by the front mbuba bi nga xam ne yéen a ngi ko jox nit ñi but inside you ndax du moom nga wone Omar Wali yow tey su fekkoon ne yow yaa nekkoon di press director kon dafa mel ni ki kii nga xamante ne moom nga amal bif ne doo ko jox doo ko authorize li nga xamante ne right am la pour mu war koo mun a def defante bi ci jigéen lañ ko dee gis waaye dem nañ ba nga xamante ne defante bi mu ngi dugg ci biir góor ñi pour lan ak fan lañ ko teg what is a journalism Omar Wali I will leave that to you what is a journalist and who is a journalist and who can be a journalist nga dégg ki Issa Williams li mu wax mooy ñun dañ war a focus journalists yi especially a big journalist like you with 10 years working experience because when I went to Google not long ago one na you have 10 years experience in journalism mu ngay wone 2021 entries we are below average Omar Wali you have a role to play in there you have a big role to play at 10 years ngay focus on dina bi ba pare Issa Williams mu ngi la wane it is below entries we are below reporters li ñoo reporté even the caption harama dem back to Issa Lungwa even the titling some of these journalists you see need their title the errors the mistakes you know ko giste mënu leen ko edit mënu leen even message waxtaan ak ñoom su ko defee sax ñu ajo seen boppa wala ngeen find time sax def li nga xam ne mooy seminar based on your experience put teach these young writers yi nii nga xam ne ñu ngi ñëw nga xam ne error daf dee mën a happen no way but pare tamit ñu ngi wax naan tamit a journalist should represent Gambians you know warta nekk loo xamante ne sa agenda la war a nekk yow Omar Wali wala agenda koo joteel wala agenda NPP agenda UDP agenda political parties waaye dafa war a nekk loo xamante ne agenda Gambians ci loolu nga war a mun a focus the daily lives people are living struggles in your struggle Omar Wali yow war ngaa mun a bokk ci the big journalists yoo xamante ni sax dañoo put the government on spot ñu nga nekk a watch journalist an investigation journalist boo xamante ne if the government are not doing it right Omar Wali you have the right to point it out you work for BBC Africa focus on Africa Omar Wali yow duma la may chance de parce que you work for BBC Focus Africa bi ma ko gisee attitude yi mu ñoo tardel ba pare yow Omar Wali dem nañ ba ñu ngi gis na ñu ngi laa link ak some political parties yoo xamante ne it is foofu rek fail nga ethics because fail nga waruloo bokka sax wone di netaalu you know it is wrong so doon si West bi la you are suspended or you will be expelled from journalism or your badge will be seized waaye Gambia la nag moo tax yéen ñu bari ngeen daw ñibbi Gambia ndax du lii moo taxoon Yaya Jammeh brutal si ñu bari ñu naan Jammeh daf ñu daxa suñ dëkka Jammeh is been hostile ñëpp ngeen daw ngeen dem exile there is a reason behind every action ñun nag léegi ñu ngi gis nag di max behind Jammeh's clothing na yéen a tax Jammeh mu aggressive on people ñu mel ni ki yéen it is not right Omar it is nowhere right du ma la saaga waaye dinañ waxtaan I look up to you Omar Adama Duga right now gis nañ ne you are no longer with Fatou Network ndax du mbiri politique yi sax moo leen divide joxuloo benn explanation gisuñ la fa branch out bi mu ñoo sonal
Sala Ibi, Eva, Ibi, Paos, Ibi, it is not doing us any good. It is not taking us anywhere. Look at it, below average. Journalism, look S.R. Williams wa. Journalism is not just who wants to do it. Danga wara am pour buga reading. You have to be there. Lepp lo xamne journalism soxla nako danga wara muna am. Omar Wali tay war nga muna nek ño xamantene yow yaay nek sen chief editorial bi. Yow mi nga xamantene anything that is meant to go out nañ ko indi ci yow based on your experience, based sa experience and sa knowledge bi you can do it. Omar Wali dem nañ be gis na yaa ngi link ak yéena waxuñ ne bu associate sax wala don't be nice waxuñ loolu noonu wante waruñ ñoo suspect sax foo bokka xëy na li tax demuloo kër Fatou mooy dangaa bañ directly nit ñu understand ñun nag xam nañ technique si yëpp dangaa bañ directly boo génnee kër Fatou xëy na bëgguloo dem kër boo génnee kër Fatou network xëy na bëgguloo dem kër Fatou nga dégg ñu ne am nañ di evidence génn na fii dem na fii kon dégg political party boo xam ne ñu ngi leen ko gis mu ngi associate boppam tuuma den foofu la bokka Lol game bobu nga nekk di play, and I think it is people are also wise. We are watching, but also we are very wise. Man tay Sala Njie murut ma wax ban political party dafa assume manit ma assume despite ñoo bokk voice out digital waaye mënuma laa wax xanaa ma lu ma wax rek dama ko based on assumption. Sala xëy na ma jël santam relate ko ne ko Halifa Sala la based because of ne Njie la santa fanaa li bari na Gambia léegi. How many people ñu ma associate ne man APRC supporter la because léegi-léeg su ma ñëwee wax ci lu baax ci APRC ñu ne moom APRC supporter la ñeneen ni ñu ma duj baaraam ne moom Halifa Sallah la te kenn xamul I might be a UDP kenn xamul nii la war a mel people need to debate waruloo jox people bi exactly fan nga bokk ban political party nga bokka warul bii moom yow danga daanu ba pare attitude yi moo nekk yéen élection leen amee power te yi ngeen doon kaasi Yaya Jammeh muy lan brutality attitude brutality nga fi indi yow tey Omar Wali soo amoon the power that guy wouldn't get in dang doon use your power against him yéen tey soo leen nekkee office tey bugg leen fa nit soxlu leen fa nit kooku du fa nekk because of yow yaa nekk di director yow yaa nekk di head of the press union yow yaa nekk di head of the press department kon yow doo ko jox license is that fair and is it right Gambia ñoo ko moom ñun ñëpp a ko war a mun a liggéey yow kii Omar this one you are not on the right track bum la dalati nag nit nga doomi aadama te ku nekk nag métier bi nga mu ne foofu ngay demee yow tey BBC suñ gisee sa reaction like this sax duñ la nawati will they give you that job again no and then also li nga war a gën a mun a liggéey mooy nga defar sa portfolio go online, go on Google. I'll just share it with you guys. I was just on Google. Harama try ma def ko si desktop bi. Hek na ma seet fofu nonu man ak yeen ñu and ñu seetaan ko. Ngeen seen that you will see anything Omar Wali Gambia. Wala Gambian journalist Omar Wali. ma won leen ko rek li ma nekk di am rek mooy lii ma ànd ak yéen dinaa ko indi benn par benn ñu seetaan ngeen xool fenaluma fi kenn fentaluma fi kenn lu def waxut lu ay di njàmbat yéen ñi nekk ci bopp bi nag kon ku ko bugul rek xoolal réew mi ngay jël seet noo ko def ñu dem dubi de li ma share sa dubi ma seet ndax dinaa ko mun a gis ma share ko yow Omar Wali tey war ngaa bokk ci ñoo xamante ne dañoo liggéey ak government waaye yéen political party boo leen bokkul rek parewu leen pour liggéey dëkk bi this is it dama type Omar Wali lii rek la ma nekk di jot there is no information ba tey ñu dem ci Omar Wali ci koo xamante ne am na 10 years working experience yéen a ngi ko gis lii la ma jox Omar Wali Twitter yéen a ngi gis Twitter account bi Instagram lii rek la ma jox there is no biography boo xamante ne it is Omar Wali boo xam ne story boo xam ne la man mun naa koo read mun naa seet Omar Wali fan la jaaree background am childhood Omar Wali education ni Omar Wali ba egga tey Omar Wali fu mu nekk being the reporter for BBC mu ngi nii there is no information here I think you should work on this first Omar Wali si li nga war a mun a liggéey gis nañ la recently yaa ngi def ay génn naa foofu di lu ma laalati gis nañ recently yaa ngi def ay Facebook live amut impact amut chas you can set up a media institution you can have a media outlet if people can do it Omar Wali you can do it based on your knowledge and your experience
Why nak nekati sa Facebook live bi, it wouldn't take you anywhere. It wouldn't take you anywhere. Get attached. Bokal ci media institutions setal foy boka nekk di senior editorial su ko defee rek xale yi suñ bindee ñu indi ñu pass la ko nga mun a xool nga mun a gëstu ñu defar di media. It is not working. It's below average lañ wax kon fii lañ leen fii la ñoo am ci ki nga xamante ni mooy Omar Wali askan bi lu ñoo dunda métti na Omar Wali yow yaa ngi fa yaa ngi ci dëkk bi yaa ngi gis lu nit ñi di dunda pressol government amal the voice stand for the people, not just for individual or for one particular tribe or party. Yow war nga bokk ci ñoo xamne sax so gisee ñi ñu ngi def yi ñeneen ñu ngi def ni yow war nga mëna génna sax wax su ko defee nit ñi déglu la parce que nit ñi dañ la dé déglu te dañ la dé bàyyi xel Omar nit ñi duñ la dé déglu rek zappé la dañ la dé déglu ba paré déggal la te loolu lu jafe la pour nit am ko ñu déglu la ba paré déggal la lu jafe la pour nit am ko kon soko amé yu ndaw yi moytu ko bum la yaaxal Sankara nak lim def loolu la wara mëna def en tant que ministre gis nga nit ki ñu sétane ko rek den su ko defee ñu ñëwaat fim la ko defee nga ko deloyé waaye doo dem toog nga naan ministre nga fii dinañ ànd ak moom ci yéena parce que nee na Gambien si dañ dee bugg a dee harassment in public harassment gis nga ñeneen ni mun nañoo rey seen bopp parce que soo leen alto ci biir mbooloo lu nekk dafa am yoon dafa am dafa am ethics noo ko defee way in way out waaye nga taxaw ni mbooloo bi nga am fiti yow Omar Wali pour disgrace ko fa kon ministre bi su la disgrace itam yow yaa ko liggéey mu disgrace la in public nit ki fu mu la ko daajee duj ko fa mu jeex te yii lañ war a mun a bàyyi defante yii ni what for what is a journalist and who is a journalist the best journalist esa mu ko wax this time around even the entrance we don't even have the best journalist ñun suñu dem competition ak yeneen dëkk yi dañoo daaneel te dañoo win ba kañ comme li ma wax la rek I will still look up to you. I'll give you another chance. Yes, I do. Madam, I sit inside video, Omar. You know it or not. Dama dem sa pig, dama setan, dama gestu. Parce que yima de buga xam, yima de buga lekte fil na ne Omar Wali rek moy def question yo xamanteni li la buga xam. Kérok ministre bi boko ren interview di wax nonu question yu bari yo xamanteni man tay suma amone that opportunity yoy la ko don throw onto whether she love it or not, I don't care. This is what we want. Nekulo di lekte yow sa bop. Ya ngeen lekte ci bakeni Gambien ni ci turi Gambien ni Omar Wali. Kon nak ñu move on. Nga avoid ko nak. Nga nit su respecté bopam rek moko ñika may bopam. When you go into public, ñepp amé press card. Bay leen ñu def la ñor so leen amé sen difference, sen problème la yeen ñaar. Lijanti leen ko ngeen def ko. Te goor sax yeen do leen daan téye. La na tax légui defante bi bari ak goor ñi di téye. Mu ne when the heart is full of hate, it can be hide. Gambian don't have a journalist. If you have to count him as one of our first journalists, then he is not there. Chama, togal nak yo tamit bay problem bi. Then you get rek ci détail Omar, bëggu ñoo dem personal Chama. Yow mom xej na yaangi bëgg dem personal, waye bëggu ñoo dem personal ñu dañoo wax rek ci tuddi Gambian bi yoon mom wax dëgg ne Yàlla Omar Wali mo ju mo mistake. Te li mo def ni tamit du ko njëriñ lu bari. Live video sam ji mo def ni gis nañ ko you have done a very nice interview with Bakary. Connection. Omar, you have the connection. Use that connection. To nga si Gambia si guuta bu nekk put a pressure on the Gambia government based on journalism waaye bu based on yow la neex man la neex kuma neex mooy ñëw kuma neexul du ñëw foog naa ne yii yëpp bokk na ci yoo xamante ne mu ñoo tardé baral leen ma rek lampa bi moo bañ a taxaw moom lay try pour defar ko nii kon rek ñu génne ci Omar Wali ñu move on waaye di leen ne la nit ki fi mu la ko daajee rek delloo ko fa parce que nit ki mënuloo ko disgrace public ba pare nga bëgg mu dem mu call la mu négocier ne Omar tey noo fi defee woon waroo woon a defee noonu déedéet fu mu la ko daajee rek delloo ko fa mu neex parce que am na ñoo xam ne man suma classe bi doo ma disgrace si public rey nga ma foo ma ko defee laa la ko dellooyee rek tic for tac is a fair game te foog naa ne loolu la gaay play and this is not what Gambians need Gambians ñu ngi soona ñu ngi dundaloo xamante ne métit Omar Wali flooding bi rek it is a headache to the Gambians ñi bugg a nelaw mënuñoo nelaw these are all stories upon stories yoo xamante ne yow mun ngaa dwell into these stories to help lift Gambians life. Put pressure on the government. Omar Wali, you have links with the BBC. Report what is happening based on credible information and then also credible evidences. Yes. Why be more what digane yala danga dano? What digane yala? Man, I honor you so much. Dama respect. What digane yala? Dama like what you are doing. Since being a naked BBC focus on Africa, dama dan follow. Kon ñu génn ci Omar Wali rek ñu dem ci ki nga xamante ne ministres yi nga xamante ne ak kilifa yi nga xam ne seen ay vidéo mu ngi feeñ man dama rus parce que alxuraanul karim dama rus en tant que jigéen ndax waxtu jotul sax
International Women's Day bi jigéen ñi bi yoon ñu génnee ci Gambian yi laa wax International Women's Day nekkul Gambian Women's Day su doon nag ni kon bi yoon kenn du feetee Gambia Women's Day women empowerment bu ñoo ootane pour lan la ban njëriñ la ñu amal ñun jigéen ñi ñuy jël góor ñi seen nataali ministre yi di ko génnee di ko saam si internet bi di leen laaj ransom what for waaye nag bala maa ñëw ma jigéen ñi ban njëriñ lam ñu amal ban njëriñ waaye lan moo tax ñu koo def ndax léegi dafa nekk ne sëy tam by force la wala nekk tamit by force la nit ki su la diggu taka nga ñëw waaye ñim si déglu naa ko ba mu jeex Sayti Ibrahima Sila nag mun nañ koo déglu man dama rus wala billahi wallahi dama rus en tant que jigéen xanaa sëy by force la ndax taka by force la waaye tam li maa gën a wax góor ñi ci yéen laa ko dóora rek mooy am leen sutura gis nga soo nekkee ceeskat nga dox sa jamono musóor bi na dafa bañ a toog moo ma jaaxal nii tey man te duma dee bugga di nekk online di nekk di play around with my hair yéen góor ñi yéen a ko moom muy ministre wajmaan bi gardekat bi ñëpp a ko moom respect leen seen boppa soo demee ba am njaboot ba xale yi mag ngir yàlla rek wàññil cees bi soo ko mënut a bàyyi wàññi ko waaye tamit soo demee bay cees di seexoo ak jigéen seetal varol yi jigéen yi nga dem ak ñooñu bu la taar toppa rek yóbbu waale la rek nga get blind nga fall for the beauty of that particular woman mu ngi leen a dugal ci guuta jikko waaye nag yéen ngeen ne doo leen nopp pour jikko moo tax it nag duñu tàyyi mukk moom itamit di génnee wala di saam seeni ay bagage ci kaw internet bi ngeen nekk kilifa seeni doom war a jël vidéo yi di ko gis xëy na sax dinaa ne kenn du leen yàpp pour war leen koo yónnee waaye am na ci saay-saay yoo xam ne mun nañoo ibi fake account ut fake profile jënda sim card pour bu ko yónnee seen doom yi naan ko dafay jaay fuy ak réew di ñu jaay classe dina maa ko yónnee te kenn du ko xam mu ibi téléphone rek gis ko mu deg si bagage si papa mi mu doon loo xamante ne naxar boobu noonu du mun a tee génn si seen xol bi forever despite na ñoom bu ko ñëw lijjanti kan moo leen ko seen sax loolu ñoom naxar boobu fa di fak ne ibi nañ seen téléphone gis ko rek ànd ak naan ko sa bagage si papa yaa ngi nii rek it is rey na leen waxuma sax jabari waaye soo demee am doom boo xamante ne mu ngi mag soo sumee sa daala yi nga mu sol ko daf koo seet leen ñan ngeen a cees ak ñan ngeen a nekkal dina naxari nag parce que jigéen yu am sutura itam ñu am kala seen boppa lañ nekku na rogo toman dikan xari bu nekk ñu ñëw rek nekk ak ñoom déedéet parce que ñoo aduna du yàgg bañ génne seen ay bagage sam ko parce que ñu am sutura lañ ñu naxaree am na nag te ñu naxaree nekk lañ parce que dañ am classe te dañ am dignité moo tax dañoo naxaree jot rogo yi rek ngeen a taseel nag rogo jigéen yi rek ngeen a taseel ñoo xamante ne fu mu nekk ne ñun aduna xawma si ban génération lañ nekka xawma ci ban wool lañ nekka loo xamante ni am nit ki alelam nga bëgg ko yaaxa nga ñëw teg ko rek ban njëriñ man li ma dee wax mooy if I have that photo with me lan moo tax ma bëgg a génnee ki nga xamante ne mooy bagage si xëj na let's say Mr B wala Mr A wala Mr C waaye ban njëriñ la ma amal waaye loolu laay njëkk a laajte suma boppa why am I doing this ndax dama bëgg a merloo jabaram parce que takut ma moo tax may def li why na ngeen dee laajte this why before ñuy attempt why lan moo tax ma bëgg a koo def lan ana taka by force la relationship nekk ngeen si gis nga soo amee classe sa boppa seetuloo Ibrahima Sila bu la taka seetuloo Jaalo bu la taka seetuloo Sawaari bu la taka seetuloo ku la taka parce que yow sa boppa yaa am classe te doo wéeru ci ñoom waaye soo nekkee nag femme boo xam ne dépendant nga yow nag góor yi da nga bugg rek ñu laay defaral doo jógee ci yii rek pour bugga leen a disgrace wala di leen laaj ransom su ko defee rek yow tam si yooyu ngay sukkandikoo pour bugg a defar sa boppa waaye jigéen digga ko am valeur am classe du dugga ci détails yi ay li soo ma ko joxutee maa ngi amee sa vidéo ba pare lana tax sax nga seexoo koo góor bi ngeen nekka mu ngi neex mu ñëw sa kër nga bëgg a koo play a game nga koo vidéo waaye nekkul rek ci ni nga xamante ne ñu ngi am relationship ñi am jëkkër sax bi very careful ak seen téléphone yi léegi-léeg ngeen tëdda si lal di waxtaan seen jëkkër naan ko xaaral ñu snap nii def yi ni téléphone la anything can go wrong mun ngaa laal di wrong button mu ñëw génnee say bagage nga share ko aduna jot nañ ci sooy dem pour tëdda si sa bedroom jëlee sa téléphone nga génne na la sori yow yaa sa jëkkër rek la téléphone bi na la sori téléphone yi mu ngi yaaxa kon nañ bàyyi loolu tam xel bu baax a baax a baax waaye jigéen ñi gàcce laa am ci week bi last week yëpp di dégg jigéen ñi ñu ngi play góor ñi cats di leen play game di génnee seen ay bagages yi it is not right and it will never be right what for ban njëriñ la ñu amal
waaye yéen góor ñi yéen laay wax su dee mënu leen a bàyyi Thiès soo leen demee ba am doom yu mag ngir yàlla ak jëmi rasulullah rus leen seen doomi rus leen seen doomi bu leen rus seen jabari sax de parce que jabar yaa ko fa indi waaye doomi rus ko parce que nag mun na moo gis sa nekket kooku doo mun a tee xoola moom doo mun a tee wax bem la dégg rus leen seen jabooti rek ngir yàlla ngeen xam ñoo leen a nekkal ak ñoo leen di nekkal léegi-léeg nag kay góor ñi dañ dee use seen power comme ministre si dangaa ñëw si sa office ñu use seen power man la ministre diw kii du mun a bañ waaye dafa fekkee nag tasewuloo jigéen bu am caractère ci boppam seetu yow yaay ministre wala président soo ko ci ñëwtee sax nga ñaam ci yow parce que xam nga lan la doolee mooy xaritam saay bu mu ko lambee rek xelam daf dee dal waaye nag jigéen ñu gëmul seen boppa ñoo dee self trop seen boppa ci góor yi nitam léegi-léeg ministre yi sax duñ leen dee Thiès dañoo dem àndaa seen xarit mu dem mu xaritoo ak ministre bi wala mu ne ko dama am appointment ak ministre bi mu dem sa office am mu ne ko dooñu connect nii la ko jigéen yi dee def dooñu connect man dem kii laay wóor te xam ngeen ne nag ministre yi ni ci bari tam ñaawul kii laay wóor su ñaawee sax seeni poos seen poos mu ngi bandang te jigéen yu ci bari nobuñ xaalis bi rek lañ toppa dama dee dégg kaddu bi ne jigéen du dee nopp daf dee miin kaddu bu ñëw nax ñun jigéen ñi kay nopp dégg am na gis nga ni que soo ko toppee ngir alelam bés bu alal bi jeexee rek xoolal mbëggeel bi dafa wàññee ko xam nga ñaata nit ñoo tëdda si seen lal seeni riiti xol li muy tëgga àndul ak ki nga xamante ne moom lañ seexal lal bi ñuy tëdda guddi jabaram nekku fi xëy na dem na liggéey wala mu tukki muy génnee exam netaalami wala moom xolam comme nopp mu ko génnee di ko seet du jeex si biir néegi sëy wala du jeex sax si relationship it is happening kon nañ bàyyi loolu tam xel waaye li ma leen a wan rek yéen kilifa yi yéen ñi nga xam ne ngeen ne kilifa ngeen li leen jox kilifa mooy ministre ngeen respect leen seen boppa respect seen boppa romb si moo xam ne ngeen cëral seen jabooti ngeen jox seen jabooti respect ngeen rus leen nit ki soo ko rusee di nga rusa def yu bari soo leen rusut yàlla sax ngeen rus seen jabooti parce que dafa daw yaram ñu seen vidéo yi ñu ko séyaa ci internet bi WhatsApp bi ñu ko passante lu daw yaram la waaye tamit soo leen demee ba munta ñàkk ngeen a Thiès leen jigéen yi am valeur parce que nit ki nag soo nekkee moom riit ko xamal ban façon nit la te nit ñaa ngee wax ba soona waaye dafa mel ni ki yéen nekkuloon di dégga te yi bari nag fu mu nekk ni góor ñi la nekk di gën a laal jigéen ñi sax ñu ngee eew suñ ay naked videos génnaatuñ waaye góor ñi yéen la nekk di laal si ban hype ngeen dee nekka ci ban neexaay aduna ngeen dee nekka boo xam ne 2 seconds soo daanoo rek neexaay bi jeex na waaye gàcce bi dafa des forever soo daanoo rek neexaay bi jeex na ndax waruloo tam di dem ak sa sago ak sa xel di bàyyi xel nga toog di calculer gis nga ne que sooy calculer moo tax Assane bu wóoyee na ko bul déglu riiri mbëggeel ba tax laa soobu nekk bul déglu riiri mbëggeel ba tax laa soobu jigéen ñi ñu ngi capable of doing anything ñu invite la ne la ñëwal dama bëgg ñu nekk fii xëy na fix nañ fa ay caméra jamono yi caméra fu nekk if you have that mentality ne su ma duggee néegi Eva rek caméra is everywhere yow dangaa am that free mindset parce que di nga sóoraale lu nekk di nga prépare lu nekk na nit ñi dee prépare loolu léegi maa ngi dem néegi Pa Ousmane Cham cameras are everywhere man su ma dee dem liggéey di dugga ni si fu ma dem ci service users yi seen kër yi wala ma war a dem escort gars yi su ma duggee seen néeg li ma dee xool ne doomam mi ñu maa gis xëy na def nañ hidden caméra boo xam ne man xaw ma ko ragaluma njiit bu taxaw seetuma CQC bu ñëw parce que li ma gis mooy caméra mu ngi fa man li ma dee bàyyi suma xel rek mooy caméra mu ngi fa du ma jël lu ma moomut parce que suma diine mayut ma ko te yarewuñ ma ci seeni bagage suma nga ñane ko ba nga attitude yi soo ko amee rek nga def ko ci yow rek dangaa noppale ko nga àndaa jigéen ngeen ànda dem hôtel na la leer na xëj na fiilal ne caméra mu ngi fa am na lum laa bugg a defloo bul ko nangu so wala amal noo koo defee waaye respect leen seen boppa yéen góor ñi tamit mooy ngeen seen ñen ngeen a àndal ñu am classe ñu neex a présenté jigéen yoo xamante ne duñu leen jël di leen saam di leen seppi di leen tasaare ci internet bi wala nag di xeeb seen jabar léegi-léeg ma gis yéen a góor ñoo xam ne sa jànxa daf dee ndamoo sax romba ne man maay jànxam te jabaram yëg na ko du ci mun dara wat fa yow góor gu ñàkk a classe nga sa jabar sa jànxa di ndamoo ba sa jabar xam ne sax kii ak suma jëkkër moo nekk te mënuloo ci dara ban façon crazy love moo nekk non love am na nag waaye ban façon crazy love moo nekk noonu léegi-léeg mu dem sa ba sa doomi xam ne dëgg-dëgg jànxa bi wala jeeg bi jigéen bi moo suma papa ñoo nekk te mënuñ si dara mënuñ koo faj fooguma ne ñàkk a fayda romb na loolu léegi nag mun naa nekk nag parce que mbëggeel nekk na loo xam ne di nga dégg ñu nekk moom mbëggeel bi ni mu ko doflooyee sax dafa ëppa axa kay am na waaye nañ ci dem ak xel su nekkul seen jabari sax rus leen seen doome man wallahi lal azim bu ma déggee yi ma gis yéen ci vidéo yi seen doomi rek laa doon bàyyi xel seen jabooti rek laa doon bàyyi xel gàcce bi
gaay am ci aduna yàlla bu ko gaay am yomal xiyaama kon nag rus leen seen doom yi yéen ñi nga xamante ne yéen góor ñi yéenaay dem yéenaay ñëw munta ñaaka ci si yéen la bokka suma bos ak bosi keneen yépp a ci am kon nag waaye su ko defee rek ngeen nekkaa jigéen bu am sutura mus naa am benn xarit boo xamante ne dañ daan ànd di dem club waaye nag musumaa gis faram ma ne ko jànga mu ne man ma ne ko yow ku xóot nga ku mun a nëbbu nga waaye yaa bari sutura ma ne ko yow ñun dañoo ñëw club yow yaa ñoo xamal ñun ñu ñoo àndal ñi nekkal wante yow sa boyfriend benn tey te man maa gën a close yow man mi sax musumaa gis safar lii la ma wax mu ne ma ne su ma nekkee papi jàmbur lan moo tax ma war koo mun a indi night club ma war a mun a àndaa suma xarit sax ñu suspect nga dama nekkaa papi jàmbur ñuy xool kooku noonu di ko associé ak man naan ko xay papa moo nekkaa suma xarit bi keroog laa ko téye ma ne ko am sutura nga mu ne ma ne kii mag la mu ne ma ne te li ma bugg mu ma koo defalal mu ne ma ne fuñ dee tasee ñu ngi gisante mu ne ma papi jàmbur te dafa am jabar mu ne ma wante du ma ko indi club loolu tax ma ko indi club parce que club de place am sutura mu ngi am ba tey génération bi nag dafa tas sutura moom fu mu nekk amatul ñun fii nañ ne ba pare Gambien si dañ dee copie léegi la ñu gis yeneen dëkk yi lu ñoo def ñun tam ñu jóg ñu def ko déedéet loolu du yoon soo la na nekk yéen góor ñi nekk leen jigéen bu am sutura jigéen boo xamante ne aduna du yàgg ba looloon séexoo sax ñu xaawi ko dele na nekkaa ñooñu su ko defee rek ngeen sutural seen bopp sutural seen njaboot sutural seen positioning waaye nag ñu jël seeni ay bagage muy langa ñu sànq ko ci internet bi lu doy waar la kon ñu bàyyi ko xel 44 minutes already online te wax dëgg ne yàlla dañoo bañ a xaabaabal wala di repeat suñ boppa kon yéen góor yi rek jigéen ñi tamit bu leen a nekkale na ñu am sutura parce que nit ki su amee sutura rek am na yëpp gis nga nit su amee sutura rek am na yëpp kooku noonu mën na laa dencal lu bari waaye nit koo xamante ne ni ma neex laay doxee fu ma neex laay toog kenn moomu ma parce que tey nag wax ji nga xam ne xewal nañ ko maa tey loo ci mun du ma neexal kenn a déedéet yow doo dëkk ci gàccee rek ak di gàcceel say boppa wala di gàcceel ñi nga xamante ne say mbokk lañ wala sax ñu ngi laala ak yow kon nag ñu bàyyi loolu xel te sëy du bàyyi foos nekkaa nit ki mu dig la taka ñëw taka la mu dem taka keneen lan la ci jar kaas soo munee sa boppa munal sa boppa comme li ma nga óolu sa boppa moom mooy toog ne kii de ma bàyyi fa naa moo gën ci moom dina la ñëw ut si waaye amal sa caractère ba nga xamante ne tamit doo dépend ci moom 100% kon nag loolu nekk na loo xam ne tamit jigéen ñi laa ko bàyyi loo xel rek pour ñu war koo mën a xam comme li ma dee wax la rek tey Yaya Jammeh génn na Gambia waaye tey ñu bari ñu ngay wax ne nañu waat li ma wax la rek keroog bu Gambia ne waxoon mu wàcce su doon man xam naa ne nii la Gambia mel man Yaya Jammeh dama doon wàcce joxe réew mi parce que xam naa ne bés dina ñëw dinañ ma oo te foofu lañ toolu ñëw pour ñu ñëw dimbale ko ci réew mi muy rey yi nga xamante ne ñu ngi koo gis ak xamadi buñ gis ci ndaw yi mooy doon li nga xamante ne moom lañ ñëw ndax keppee suñu programme tey bi kon su ko defee rek ma seet ndax dinaa leen may tuuti break den su ko defee rek ñu wàññi wax ci tuuti ma may leen break den su ko defee ñu ñëw continuer parce que wax bi nag mu métti ma naan tuuti ndox ma seet rek ndax dinañ mën a am kine laam su dee dina ma ko may léegi-léeg soo playé musique daf la dee mute loolu laay bañ waaye woy bi yàgg na woy bi yàgg na xëy na du ñaaka ma ne ko woy bi yàgg na xëy na du ñaaka di ko mute kon ñu dem seet rek ndax dinañ ko am moom kii de la mu ne dimbale ma ni ma neex lay doxee fu ma neex lay toog nu ma neex lay waxee
foog naa ne woy boobu ak maa yàgg nag aduna bi yàgg na de mu ne aduna ku la bugg rek moo lay mën a wax fi ngay toogee waaye jamono ji kilifteef dafa ñàkk ci kër nit ñi amatuñ jog yaayi ñu ngi ci TikTok bi amatuñ sa seen joti doomi ba pare yaayi seen boppa sax ragal nañ seen doomi sax pour wax leen dëgg yaayi ci bari 90% of yaayi ci bari dañ ragal seen doomi yàlla bu doomi ñëw nag di la indil seetuloo ko lijjantiwuloo ko doo ko wax dara lu ko neex rek neex na la te foog naa ne loolu tam ngay yaxal li nga xamante ne mooy suñu génération bi jot nañ information ne Kumba Siñaan moo rey boyfriend am bi ki nga xamante ne mooy Lamarana Jallow ñu dem seetaan Lamarana Jallow den su ko defee rek ñu ñëw promising young gentleman la nag wax dëgg neex yàlla youth man la mu deyee ndaw deyee nag lu métti kon ñu dem seet rek vidéo boo xamante ne am nañ ko ci moom mi nga xamante ne mu ngi wone li fi nam num turaati ma génne li mi ma share ko ak yéen den su ko defee ngeen gis ko ndeysaan daw na yaram torop in the late 2016 when I was so frustrated trying to figure out what to do with my life after completing high school. I happened to be looking into doing a technology. Kii lañ rey boy bi wax ni moom lañ rey ni moom la Kumba Siñaan rey ci luñ jot ci police. Hello, my name is Mamadou Lamarana Jallow, a Gambian, and I work for the Gambia Chamber of Commerce and Industry as a communications and IT assistant. In the late 2016, when I was so frustrated trying to figure out what to do with my life after completing high school, I happened to be looking into doing a technology course, or a training that would really equip me with the digital skills that I really needed. So as I was doing my research into what school or institute to really develop my skills to become a web developer or software developer or even a network analyst, I came through Xhew Technologies. So when I came through their website, I was really fascinated about the courses they offered. They welcomed me open-heartedly, and when we had a discussion about what I wanted to do, they guided me through the admission process and told me how to go about it and the duration of the course. And that's how I started with Xhew Technologies Limited. Being a young man by then and still young, absolutely, I discovered a lot of possibilities within Xhew. Xhew gave me the opportunity to grow myself, to become who I am today. And the quality of education really was high, and certification really helped me a lot towards landing my first job, because the curriculum was based on not just on classes, yéen ko dégg noonu kooku mooy Lamarana Jallow moom lañ rey noonu as well as hands-on practical on. mu doon loo xam ne dafa doy waar bu ma ko gisee ñu ne Kumba Siñaan moo ko rey. I don't know whether still the screen is still black. Salam one dafa black. So they nekul di ma gis. Please do let me know. Chama, if you are still there, let me know, please. Ko defé rek ma mëna xam ma mën ko rectify parce que nak wa diga ne yalla bu screen bi démé black dina doy war. Koku lañ ray ñu ne Kumba Siñaan moko ray ci liñ jot. Waye lima bëgga wax rek moy recently jot nañ li nga xamantene moy ay day yu bare yo xamantene ay ndaw lañ. Ma dem seet rek na dina leen ko mëna won ño xamantene ci week bi ni liñ am ci day ndaw. Jéggi na dayo bi ñi nga xamante ni sax mooy waa kër police ñoom génnee nañ benn information pour jagleel ko dem na di ñoom waa kër police génnee nañ benn information pour jox ko li nga xamante ne mooy public bi den su ko defee rek nga xamante ne domestic crimes yi nii mu ngi gën a high su ko defee rek ak use gànnaay bi tamit mu ngi bari lu baree waaye dama xaar tuuti rek seet ndax Sala dina reply Sala sa texte bi gudda na de just pour yes or no pour seet rek ndax dafa screen bi dafa dem black or not muy ki nga xamante ne mooy Kumba Siñaan waaye bala ñoo ñëw ci mun rek bëgg naa leen a woon tam ñi nga xamante ne ci week bi ci liñ jot ñu ngi wone ne ñoom tamit dañ génn àdduna waaw fan naa nekk nii waaye voilà mu ngi nii ma won leen ko rek bii tamit beneen la boo xam ne jot nañ ko mu ne suma video bi mu ngi off okay wow that's so bad that is so bad yow Sala depuis day one yi waxuloo ma di xaaral ma seet naka la ñu ne caméra bi dafa off for some reason I don't know why ma ne ko for some reason I don't know why so dinaa end live bi then dinaa ñëwaat this is gonna be
terrible.